The number of women who are resorting to unsafe abortions is on the rise in Zimbabwe. The World Health Organization defines unsafe abortion as a procedure for terminating an unintended pregnancy carried out either by persons lacking the necessary skills or in an environment that does not conform to minimum medical standards, or both. An unsafe abortion is life-threatening as it involves self-induced termination of pregnancy in unhygienic conditions, usually in a home setup. Some women die during the process, contributing to maternal deaths. Ndakanwiswa zvimushonga zvaivava zvaichachira mukana wamaita kushaya test. Ndakableeda, ndakabuda ropa. Ndakaita nguva ndisingafambi. Kasvika panguva yekuti ndanga ndakupera simba ndisisakwanise kosi ndanga ndabuda ropa rakawandisa mumwiri mangu. Pane vamwe gogo vandakaudzwa neshamwari yangu vakanditi vanokwanisa kunondibatsira kuti ndinge ndichibviswa pamuviri. So takaenda, havana kutaura zvomari yakawanda. Vakangoti titsvage $10. Shamwari yangu akandibatsira kuti nditsvage $10 iyoyo. Ndobva vandipa zvimushonga zvanga zvakaiswa muchigubhu. Vakanditi unozi kurunga, onwa, upedze 1 liter. Ndokubva ndashingirira kunwa. Vakanditi haisi kubva nhumbu ipapo. Asi kana mushonga wakushanda mumuviri mako uchanzwa kanika kupera simba, otanga kubuda ropa. Ndazodzokera kumba after ndanwa ndopa ndakaona zvinhu zviye kuti zvakanga zvakuitika. Ndakubuda ropa ndakatora bucket, ndakagarira bucket kuti ropa rere rikwanise kunge richipinda mubucket. Ndakazviita kwenguva yakati rebei. Ndichibuda ropa pamwe raimbomira, ndomboti pamwe yapera, zorozotanga kubuda. Ndokupedzisira ndakazoona rangomira kubuda. Asi nini wacho ndanga ndakuona kuti handisisina kana simba, ndokubva ndaudza shamwari yangu kuti ndozvaitika. Ndobva nditi inenge yabva, tozonouye ndinotenda gogo. Pane musikana wandinoziva akambobvisa nhumbu zvake. Musikana iye zvakaitika ndezvekuti akarwara, kurwara achibleeda, achingorwara achingoita continuous kurwara kuzopedzisira atozoenda kuna mbuya vanoita zvechivanhu. But why do some women resort to unsafe abortions? What are the push factors? Ini ndiri sex worker. Ndakamboda kuita ndakati ndichipinda muchihure. Ndakasvika nekudanana, ndakasanga nekuita boyfriend. Ndaita boyfriend pasina 3 months ava ndabata nhumbu. Abva ndatanga kusekwa navamwe kuti shuwa munhu ngabhabhatidzwe muchihure nemimba. Abva ndamboita kamoyo kekuda kuibvisa nhumbu iye 2014. Abva ndazofungisisa ndega kumba ndikati ndina mwana musikana, ndine 1 mukomana, rega pamwe ndinozvara ari musikana. Abva ndachengeta mimba yangu ye aiwa, abva ndamuzvara musikana zveshuwa. Nyaya dzimwe dzinokonzera inyaya yekuti namba 1 kana kuti vamwe vanotarisa kana homwe dzaona kuti pamwe hatina mari, kana kuti vamwe vanhu vanenge vachitonyara kuti ndini ndatoita pamwiri, kana kuti vamwe vanenge vachitotya, kana kunyanya kuvana vedu vechidika vanogona kutotya. So that stigma in the community is still there, and the stigma is actually led to unsafe abortions being carried out in the backyards, because they know that if they approach a health institution, they feel that at times, in terms of confidentiality, it might not be held according to the highest level that they would have wished. So they would prefer to go to the backyard where they get the procedure done. But the challenge of having backyard abortions is that there is a risk that women can actually bleed, because some of the people that use backyard abortions use sticks and other things that they put into the birth canal, and that can actually lead to bleeding.
And hemorrhage, which is bleeding, is one of the major causes of maternal deaths in Zimbabwe. The continued rise in unsafe abortions has prompted Women's Action Group to implement the SAF project, where the organization educates sex workers and young women on the dangers of unsafe abortions. The project's aim is to start conversations for ending or addressing unsafe abortions in Zimbabwe. So for the past 5 years, we've been starting conversations because we realized as an organization that issues of abortion are not really talked about. Nobody's willing to openly talk about these issues. So that is why we started this conversation at community level, at policy level, engaging different stakeholders and partners to say, let's start conversations on this issue. Currently, the Constitution of Zimbabwe does not allow termination of pregnancy. It only caters for termination of pregnancy under certain conditions. So you'd find that women and girls who find themselves pregnant and they do not qualify within the parameters of what the current Termination of Pregnancy Act. The SAF project was informed by research and media reports that exposed some of the unsafe abortions taking place in various parts of the country, affecting young women and adolescent girls, as well as sex workers. The project is meant to reduce cases of the worrying trend of unsafe abortions. The challenges of unsafe abortions experienced in the country are a result of the restrictive laws on abortion that only limit abortion to circumstances of rape, incest, or when the life of the mother or fetus is in danger. Inini ndiri one of them kuvasikana akabatawo pamuviri. Izvi zvakakonzereswa nekuti ndaidana nevakomana vaviri vandazoita nhumbu. Ndaita nhumbu yebva ndatadza kuziva kuti ndeyani panguva iyoyo. Ndaenda kune mumwe vese bva varamba nhumbi idzodzo. Saka ndakuona kuti upenyu hwangu hunenge hwakuoma, ndasisina chekuziva kuti ndoita sei, kuti ndiudze amai vangu zvakandiremera, zvandakatya kuti vaigona kundirova kana kutondiuraya. Ndakabva ndaendawo kune friend yangu, bva andibatsira, bva andiratidza kune vamwe amai. So amai ava vanogara kuchipadze, ndokwavanogara. Bva ndaenda ikoko, bva ndanovaudza nyaya yangu, bva vati vanoda zvavo $25. Bva ndatoenda kwavari, bva vandibatsira. Zvadaro ndobva ndaenda kumba dhei iroro hapana chakaitika. Dhei rechi2 ndopandikatanga kunzwa masainzi. Handaa kutoona kuti panapa ndiri kurwadziwa. Ndobva ropa ratanga kubuda. Richibuda pai, pazobuda chiropa chakanatsoti. Ndobva chevakuru bva charamba kubuda. Ndakaramba ndichirwadziwa svika ndazodzokera kwavari. Ndazodzokera kwavari ndopavakazondiitira futi zvimwe. Ndopachikazobuda chevakuru chacho. Ndine mukomana ndaifambidzana naye. Takavimbisana kuti chero takamitisana nokwanisa kunge achichengeta mwana. Saka pandakazomuudza kuti ndakange ndabata pamuviri pake, anga akuzviramba pamberi pevabereki vake kuti musikana handisiri ndakamubvisa mumhandara, ndakamuona asiri musikana. Saka ndanga ndakushaya kuti ndobatsirikana sei, nekuti mai vangu vakashaya nababa. Saka ini handina munhu aizokwanisa kundichengetera mwana, chinhu chaindiraramisawo ini kutengesa bondi. Saka ndakadhisaidha kuti ndonotsvaga munhu anondibatsira kubvisa nhumbu. Restrictions on the termination of pregnancy has pushed many women to backyard abortions. Tikuona kuti munharaunda yedu yemabvuku issues unsafe abortion akatonyanya akawanda. Kazhinji munozongonzwa kuti mudzimai arere ari kurwara. Motadza kuziva kuti ari kurwara nei. Chirwere chaari kurwara nacho haasi kugona kuchitsanangura achichiburitsa pachena kune vamwe. Haasi kuzvakare willing kuti aende kuchipatara kuti anotsvaga rubatsiro rwekurapwa. Mozonzwa kuti akabvisa pamuviri nekuma
backyard abortion clinics, zvikada pamwe akanopiwa mishonga yaakapiwa, zvikada akanobayiwa pamwe neblunt object yakanobayiswa chibereko, zvokonzera infection, zvosiya utachiwana mukati menyama yake. Ende tinotoziva kazhinji kuti kana paitika abortion iyoyo pane zvinofanira kuitwa navana mazvikokota veutano kuti munhu iyeye system yake inge ichicheneswa ichigadzirwa. Saka nekuti anenge asina kuwana izvozvo, tiri kuzorasikirwa neupenyu hwevanhu vanga vasingafanirwe kunge vachifa, dai information ichinge iri pachena, ichinge ichizikanwa nemunhu wese. Engaging communities at different levels, you realize that there are quite a number of factors that continue to push women to have unsafe terminations outside the legal provisions of the country, and most of them end up losing their lives because they are trying to access termination using unsafe methods. So that is why the project is here, to address those different causes. Young women in Zimbabwe often face challenges in accessing sexual reproductive health rights, leading to unintended pregnancies. We've had so many reports of very young adolescents who have fallen pregnant because they have not been able to access services. So that is one of our major causes, access to SRHR services for the young women, the young girls in Zimbabwe, and lack of information as well, because there's not much information that is being shared, particularly on the Termination of Pregnancy Act, which also stipulates that a woman or a girl can access a termination if they've been raped or if it's a case of incest. So what we are also finding is there are some people who are eligible to access termination of pregnancy legally, but because of lack of information on the current law, they then are not able to seek those services. Temoda utibvumire sisi kuti tibvise nhumbu. Saka munomu vanhu vanenge vakutoenda kunana mbuya vemuno muchipadze, kunana mahwani uko ndiko vanenge vakutsvaga maservices yavo kuti vagone kubatsirika vakwanise kubvisa pamuviri pavaita vasingadi. The current termination of pregnancy Act in Zimbabwe does not cater for certain circumstances under which pregnancy can be terminated. Therefore, those women and girls who find themselves outside that particular stipulation would then find themselves wanting because the law does not allow them to terminate their pregnancy. The high rise in the cases of illegal abortions among teenagers is worrying. There is need to break the silence and expand access to safe abortion in the country. Decision makers should initiate conversations and awareness raising in order to protect women and girls. Kumbiro hurumende yedu ndeyekuti vakwanise kuburitsa chirongwa chekuti tinge tichibvisa pamuviri zviri pamutemo, kozi nekuona kwesituation yanga ndasangana nayo ndanga ndaswedera pedyo nerufu, ende hapana munhu aizokwanisa kundibatsira nekuda kwekuti ndange ndisina hama. So at least hurumende yedu chirongwa ichi chakaburitswa pachena, munhu okwanisa kubatsirikana kubvisa zviri pamutemo zvine ruzivo kupfurikidza nemadhokta, tinokwanisa kusevwa. Even at policy level, implementation of the policies, issues of the post-abortion care, communities are aware that there are such guidelines, that there is such service at Ministry of Health level where they can actually access post-abortion care. Although the topic on abortion is a taboo in some societies, the silence on the issue is the leading cause of unsafe abortions. Unsafe abortion remains one of the leading causes of preventable maternal deaths. There are immediate and long-term health risks of having an unsafe abortion, and the toll on women
is devastating. Ipapo ndakatodzikirawo bhodhi yangu nekurwara. Vanhu vakatomubvunza kuti ko mwana wenyu ari kurwara nei, chichibvunzwa mai vangu, but ivo vanga vasingazive kozi handakwanisa kuvaudza, ndaitotyawo. Mubasa redu semapeer educators ndakasanganawo nemudzimai akanga abvisa pamuviri through mabackyard clinics zvisiri safe. Mudzimai uyu akanga azoita dambudziko reinfection yakanga yaita mukati mechibereko chake, asi nekuti akanga aenda ku-unsafe abortion aitadza kubuda pachena kuti atsanangurire vanokwanisa kumubatsira kuti ndo zvakaitika. Saka mudzimai aingorwara ari mumba, kusvikawo vavakidzani vangozengezana vazosheyawo kwatiri mapeer educators kuti pane munhu anenge watiri kufungidzira kuti ndofunga ndo zvakaitika. Mushure mekukurukura naye uyezve kumupa assurance yekuti ikodzero yake yekuwana post abortion care service kuchipatara pasina kuti anosungwa akangosvika pachipatara, mudzimai akazobuda pachena kuti zveshuwa akanga abvisa pamiri. Kuda kwekuti vanhu havana ruzivo vakukwanisa kupinda mumishonga yechivanhu ndo imwe inokonzeresa kuti vakwanise kubvisa pamuviri. Nekuda kwekuti dzimweni dzenguva inenge iri peer pressure, angodzwo kana nemumwe wake unzi andi ungonoenda pambuya nhingi pepe vanozvigona, obva atosvika paye munhu akunonobvisa pamuviri paye. Pamwe uri kupabvisa maweeks anenge akatarwa ekuti 20 weeks anenge atodarikidza, wakutonokanganisikawo kusofa. Unsafe abortions cause infections, hemorrhage, high blood pressure, and obstructed labor. Globally, unsafe abortions are contributing 12 to 13% of maternal mortality. Kubvisa nhumbu kwakaipa, unokwanisa kufa. Because kazhinji kachona unotongomanikidza kutega ndibvise, asi zvakangoipa because unogona kufa. Nokuti unenge watadza kubvisa kana kuti wapiwa mushonga wacho nokunwa unenge usingaite, ende kuchipatara vakwanisa kuzviona kuti wabvisa nhumbu sei. Saka vamwe vanoita zvekujunga nemuchibereko, saka unotozvikanganisa health yako. Saka ndinongokurudzira vanhu kuti musapote muchibvisa nhumbu, zviri nani uchengete zvako mwana wacho. Kuti dai hurumende yagona kutibatsirawo kuti abortion yalegalizwawo, kuti zvikwanise kutibatsira, kozi kuchipatara kuendeke kana zvinhu zvatooma, kozi vamwe vanotya kusungiswa, kozi kana iko kuchipatara kwacho manesi acho vamwe vanodhiwo vanenge vachingokutuka kuti wazviitirei hechichi. Saka unenge wakutya, unekafiye kekuti zvinhu zvachitozvifambisawo sei. Zvinozotipa kuti tizongofunga pfungwa dzekuti tirambe tiri kumba tichizviitira kumba tiri muchiwande imomo. Continue educating the community about safe abortion, because it's actually a service that is recognized within the Ministry of Health and Child Care through the PAC services, which is post-abortal care. Our maternal mortality rate is still high, and you find that globally unsafe abortions are contributing about 12% to maternal mortality. And we come to our countries, in developed countries, we find that is still the issue. Unsafe abortions are actually contributing because of limited access to sexual reproductive health care services and because of limited access to post-abortion care services. Government, through the Ministry of Health and Child Care, has made tremendous efforts to minimize cases of unsafe abortions by providing post-abortion services to women and girls who meet requirements for such services. Vanhu vanobata pamuviri mushure mokunge wabatwa chibharo vanotenderwa nemutemo kuti vabvise pamuviri. Chinongodiwa ndechekuti vanonomhangara kumapurisa, mapurisa oita ongororo dzavo zvakanaka, kana zvikabuda pachena kuti chokwadi munhu akabata pamuviri mushure mokunge abhinywa, mapurisa vane magwaro avanonyora anozoenda kuclinic ozoguma aenda kukoti munhu obvisa pamuviri, wobviswa pamuviri kuchipatara chehurumende nachiremba wehurumende. Izvi zvinofanira kuitika munguva pfupi pfupi, zvatingati nguva iri less than 22 weeks. Kuti kana wakuita nyaya dzekubviswa pamuviri apa yatoti termination of pregnancy, ngavatsvake nzira chaidzo dzekushandisa uyezve dziri pamutemo. Izvo ndo zvinofamba zvakanaka. Noti kada kuona dzimwe dzenguva vamwe vacho vanoshandisa mishonga, vamwe vacho vanoshandisa mawaya, vamwe vanoita sei zvakasiyana siyana. Kunogona kupedzisira number 1 tatokanganisa upenyu hwemunhu, iye atozvikanganisa upenyu hwake, anogona kutofa.
with the requisite information through awareness campaigns on the negative effects of unsafe abortion, lives can be saved. The Women's Action Group is advocating for a review of Termination of Pregnancy Act through awareness raising and engagements with policymakers with the aim of expanding access to safe and legal abortion. Also are talking about post-abortion care, raising awareness so that women can access the services whenever they've had abortions. They should go to the health institutions and receive the necessary care. Abortions are a taboo within the communities that we come from. Some might actually believe that this might actually be the only pregnancy that the person will have. So as part of the services, we counsel the clients so that they appreciate the pros and cons about carrying an unwanted pregnancy. Abortion is legally permitted in the country only under limited circumstances, which can be if the pregnant woman's life is in danger or in case of rape, incest, or fetal impairment. Firstly, there is a well-defined referral pathway for those who have been raped. Firstly, they have to go to the hospital or to a health institution so that they are examined. They also have to go to the police to make a report on the abuse, whereby they then have to go through the courts to get a certificate to terminate. So with Adult Rape Clinic, our clients actually get access to termination of pregnancy when they come through. The medical examination is done, and through the association with the police, they are linked to the judiciary system, and from the judiciary system they get clearance to get the safe termination of pregnancy, which is done within the medical institutions approved by the government. Because we have post-abortion care guidelines, so no woman should die because they do not have the access to information or access to services. It is clear that key populations are not spared from the violence in both private and public spaces when it comes to their sexual and reproductive choices. Sex workers face stigma, discrimination, sexual and physical violence, among other intersecting forms of oppression. Munhu achinge atozikanwa kuti uyu ndo basa rake musex worker, vanhu vanotanga kutomustigmaisa. Saka zvimwe zvinhu zvinozokonzera kuti nyangwe munhu azinge arepwa kana kuti asangana nematambudziko ekuti azoita pamuviri pasina kutarisira, munhu anenge akutokwanisa kuda kuti pamuviri paipe panogona kuzongobvawo pakuzongobvawo pasina tarisiro, zvekuti kana pazobva pakadaro anoita mamwe macomplications ekuti chibereko chake chinogona kuvhiringidzika. Nini ndakatozoenda kuri kuclinic ndokandakanoskonyepa iko kuti murume wangu anga auya anga ane makore asingauye, saka akandimanikidza bonde, ndosaka ndakazoita bonde naye zvekundimbunyikidzwa akandirova nekuti ndandakatozvimba ndakatokuvara, saka ndakabva ndazowana rubatsiro vandazobaiwa ikoko. One of the challenges that women and young girls face is access to safe termination of pregnancy due to the laws that are restrictive even after rape. At times, they are not taken seriously by service providers. I think chinhu chekutanga chinoita kuti vanhu vatozoenda kuna ana mbuya inyaya yekuti vanhu tingati pachirungu pane dambudziko restigma. Chinhu chakashoreka munyika yeZimbabwe kuti munhu anobvisa pamuviri for whatever reason. Saka nekuti zvakashoreka muchinamato, zvakashoreka mutsika dzedu, muchaona kuti vanhu vashoma vanozoda kubuda pachena kuti varoda kubvisa pamuviri, nyangwe pamuviri papo wakapawana nenzira inosanganisira kutadzirwa kwawo. You find at community level a girl who goes through a termination of pregnancy is stigmatized at community level because the whole community is already talking about it. And because of that stigma and discrimination, nobody is willing to support. And at the end of the day, the girl or the woman do not have access to services because she's not ready to come out, or she cannot reach out to anyone to talk about their experiences and where to seek support. While efforts are being made to raise awareness on post-abortion care and unsafe abortions, more emphasis has been put on comprehensive education on sexual reproductive health rights so that adolescent girls and young women
understand the various components of sexual and reproductive health and rights. Tatarisana nematambudziko ekunge tarepwa kuti tinofanirwa kunge tichiripota within 72 hours kuti tikwanise kuwana ma-service providers akafanana sekuti counseling kuitira kuti tibve mutrauma, noti kana munhu uchinge warepwa unogona kuvhiringidzika pfungwa dzako mentally wakutokanganisika uchaita zvakanaka. Ukaona wasangana nedambudziko rekuti pamuviri pabva wakasununguka kuenda kuchipatara, uzhinji hwedu tine mufungo wekuti ndikaenda kuchipatara ndabva pamuviri ndinonosungwa, but handizvo zviripo. Tine kodzero yekunowana rubatsiro rwekuonekwa kuti utano hwedu hwakamira sei after zvaitika izvozvo. Mukutaura nevanhu ava unosvika pakuona kuti vanhu vashoma vane ruzivo rwokuti mutemo wenyika unotendera kuti pamuviri pabviswe munguva dzakatarwa panzvimbo dzakatarwa nevakadzidzira basa vatingati vanopiwa vane permission yekudaro. Positive changes have been noted through interventions of the Women's Action Group. Trained peer educators are assisting women and girls so that they access sexual reproductive health rights. These have made a positive impact in the community as women become more knowledgeable and are in a better position to take charge of their sexuality. For more information, get in touch with WAG on toll-free number 0808 0495. Facebook, Women's Action Group Zimbabwe. Twitter @WAG Zimbabwe.